8:16. Пора вставать. They say it's best to start with the action. Swedish BMP CV 9040C, which is in service with the armed forces of Ukraine, strikes Russian positions. 8:16. Пора вставать, пидорасы. The Russian military shows what is left of their equipment after working on it with Ukrainian Himars. Earlier, the Shadow unit detected and corrected a strike on two Russian 2S9 Nona self-propelled guns near Makiivka, Donetsk region. The crew of these self-propelled guns died. Недавно две наших нонки стояло. Это недалеко от Донецка. И есть видео у укропов. Мы посмотрели, как по ним прилетел Хаймерс. Не один, причем их три. Прилетело 3 ракеты. Я вставлю в это видео. И вот я хожу на этом месте, где они, нонки наши. Вот, здесь экипаж погиб. В первой нонке, вот, которая здесь осталась, точно экипаж погиб весь. Вот тут, ну, сами видите, повреждения такие. Здесь металл поплавился. Такие повреждения, как бы никого живых не осталось. И вторая нонка вот здесь стояла. Там на видео видно, как экипаж спрыгивал, там человек один спрыгивал, и прямо в это время второй Хаймерс приземлился. И тоже вот, не понимаю, ну еще непонятно, жив он, не жив, точно не знаю. Но первый Химарс, они стояли по направлению сюда, их срисовали, поэтому нельзя вот в таких местах открытых оставлять технику и не оставлять в чем полном экипаже. Вот, дырка от Хаймерса я очень простор хотел посмотреть, так и не нашел. Она, видно, технику немного в сторону сдвинула, потому что второй удар был, технику сдвинула. Ну, по воронке здесь видно уже. Жесть. А парням, конечно, вечная память. Помните, знаете, что за экипаж еще был. Поэтому так. Но это война, без этого никак. Я всегда были. On September 28th, a drone of the Security Service of Ukraine disabled the Russian radar station Kasta in the Kursk region of the Russian Federation, said the interlocutor of Ukrainian Pravda in the SBU. According to Russian propaganda, such a radar station can be detected even by aircraft with stealth technology. But the SBU drone was missed for some reason. The peculiarity of this radar station was the ability to identify aerial targets at extremely low altitudes. And the key word here is was. Footage of the consequences of a nighttime attack by an unknown UAV on an electrical substation in the Russian Kursk region has appeared. As a result of the incident, 2 explosive devices were dropped, which led to the ignition of one of the transformers. Currently, a thick column of black smoke is rising above the scene of the adventure. Reportedly, this is a video of the night's attack on the substation. There was a blackout in nearby settlements after that. It is reported that important military objects were connected to that substation as well. Destruction of several Russian targets by the aerial reconnaissance crew of the Flight Club of the 92nd Separate Assault Brigade with the help of the reconnaissance UAV Sharka. The list of what was destroyed and damaged is 122mm MLRS BM-21 Grad, 220mm MLRS BM-27 Uragan, 152mm towed howitzer 2 A-36 Jatson B, and logistics center. This is Ukrainian military from the 72nd Separate Mechanized Brigade on the Ukrainian T-64 BV tank model 2022. And the best is for last. The Ukrainian unit, Birds of Magyar, destroyed a Russian convoy,
1 tank and 2 BMPs that tried to storm Ukrainian positions. Отримавши наказ повернути раніше загублені позиції, рибаків привітали. І лось! Більш детальний звіт трошки по тому. Робочий танк, беха повна штурмовиків, ще одна беха. Тулять. Пав! А тут і перша піздюліна по хробакам прилетіла від артилеристів 55-ї окремої бригади. Хробаки тікають, беха загоряється, інші тулять. То недовго триватиме. Робочий танк продовжує прорив, стріляє прямо з колес. За ним беха. Що тут позаду? Позаду все чітко. Горить третя беха. І повзе далі в сторону позицій. Танчик продовжує свій хід. І отримує першого дюнділя в дупу. Не сильно то його зупинило. Один з дружніх підрозділів пілотів FPV працював. Танк продовжує свій хід. Бадабум! Оце пендюль. Цей аргумент в виконанні шершнів у вигляді FPV змінив плани рубачого танчику, що не зупиняє ходу бехи штурмовиками. О, з танку хробаки скачуть. Беперло не зрозуміло, чи самокатом баф! Детонував боєкомплект. Чао, какао. Повний хробаковоз їде. Па! Мінус. Жорсткий мінус. Мінус перший. Тіло і горить сьогодні багато. С7 прилітали влучно і створювали гарне згарище. Але справді не можу показати ці епізоди, мушу бігнути. Ніч попереду, і вона буде стрімкою, як і завтрашній день. Мені ще треба передивитися всі залишки, що по збору вдалося зібрати. Точно знаю, що екватор ми перетнули. У тексті вкажу точну суму, але 22 мільйона з хвостом було декілька годин тому. Зараз у тексті побачите точну цифру станом на 21 годину 45 хвилин. А нам пора працювати. Очі то жало. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.